Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki, na natumai siku yako inakwenda vema popote ulipo. Hujambo na karibu, unatazama taarifa zetu za saa 7 mchana. Karibu mimi wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amezindua mfumo maalum wa kidijitali utakaotumika katika usajili wa wakulima nchini na kurahisisha huduma muhimu kama vile ruzuku ya mbolea kutoka kwa serikali, pamoja na kunakili taarifa muhimu kuhusu wakulima na shughuli za ukulima. Amezungumza muda mchache uliopita, hebu sasa tusikize. Unless we have proper organized farmer system, probably whatever we want to do in terms of disseminating information, in terms of giving support to our farmers may be a big issue. And the reason to why, in line with our President's commitment to digitizing government service and in appreciation of what technology can be able to do, I am happy to be here this morning with the FAO representative, the Swedish ambassador to Kenya, who have really come out in a very, very, very strong way to give support to this ministry to be able to achieve these objectives by being able to give us a grant of $5.2 million to implement a project called KIAMIS, where KIAMIS is the Kenya Integrated Agricultural Management Information System, to be implemented by FAO together with the Ministry of Agriculture. This KIAMIS platform that we intend, or that we are trying to build now, or the support that has come for purposes of supporting the Kenya Integrated Information Agriculture Management System, will be a one-stop shop for agricultural data. Na waziri wa elimu Ezekiel Machogu pamoja na katibu katika wizara hiyo kwa sasa wako katika shule ya wasichana ya St. George's hapa jijini Nairobi kukagua zoezi la wanafunzi wa kidato cha kwanza kuripoti shuleni. Tusikilize yanayojiri upande wa pili. To announce that last week we dispatched a total of 16 billion Kenya shillings, which went to all our public secondary schools, right from national schools, extra county schools, county schools, and the sub-county schools, totaling a number of about 10,000 secondary schools countrywide. The amount that is normally sent per student in the secondary schools is 22,244. We also did send money to all our primary schools, capitation money, which per pupil is 1,420. And the money that we were able to send to all our primary schools last week is almost 4 billion Kenya shillings. The only amount which we are to send, once we get the necessary information that we require of those that have been able to register in junior secondary school, is for junior secondary school, and the money is available from National Treasury. And any time from now, once we get the kind of information we require, we will also be able to send the money to all our junior secondary schools. And as I said last time, the amount of money that we are sending to our junior secondary schools per student is 15,042 per student. And we have said that out of that money, which goes to junior secondary school, they should be able to establish bank accounts, because we don't want a mix-up. The money for primary, because the principal is going to be one, the head teacher is going to be one, and the board of management for those particular schools, we are not going to have separate committees. They should be able, however,
to make sure that they establish separate and different school accounts, such that there should be an account for primary school and there should also be accounts for junior secondary, so that even when they are expending this money, it should be expended separately. So I thank you. The exercise is going on smoothly countrywide. Our county directors of education, our regional directors of education, our sub-county directors of education are monitoring in each and every place in our country to ensure that the exercise goes on smoothly, and our students, Form 1, will be able to go on with their studies from today onwards. Thank you. Yes, you're talking about 100% transition to high school. We know that some students are not able to join high school, needy students, because of the exorbitant school fees that the parents... Mtazamaji, ni Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu akizungumza na wanahabari siku hii ya kwanza ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Taarifa hiyo bila shaka utakuwa unaipokea kadri itakavyokuwa inatufikia. Na huku shughuli za wanafunzi wa kidato cha kwanza kujiunga na shule za upili zikiendelea, wanafunzi zaidi ya 100 wamejiunga na shule ya upili ya Tambach katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tuungane naye mwanahabari wetu Fabian Kibet kutoka shule hiyo kwa mengi zaidi. Fabian, iwapo unanipata habari za sasa, hali ikoje katika shule hiyo siku hii ya kwanza wanafunzi wanapojiunga na kidato cha kwanza? Naam, shukrani sana mwenzangu ukiwa kwa studio zetu za Nairobi. Kwa sasa niko katika shule ya upili ya Tambach ambayo ni shule ya wanafunzi ambao ni wavulana. Kwa sasa naungana na naibu mwalimu mkuu wa shule hii ambaye tutaeleza ni nini haswa inaendelea katika shule hii haswa kuhusiana na wale wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Karibu sana naibu mwalimu mkuu. Asante sana. Pengine tueleze tu shughuli hii imeanza saa ngapi na tumefikia wapi kwa sasa? Asante sana. Mimi naitwa Kirwa, naibu wa mwalimu mkuu Tambach High School. Shughuli ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza imeanza asubuhi mapema sana. Kuna wazazi ambao walifika hapa asubuhi mapema kama masaa ya saa 12 asubuhi, na tumejiandaa vizuri. Tunawapokea wanafunzi, tunatarajia wanafunzi 385. Tutaendelea na zoezi kwa siku mzima. Kwa sababu shule yetu ni extra county, kwa hivyo tunatarajia wanafunzi kutoka sehemu zote za nchi ya Kenya, na tumejipanga sasa hata wale watachelewa tutawashughulikia, na zoezi zilitaendelea hata kama itakuwa ni usiku tutawashughulikia. Labda kwa sasa mmepokea wanafunzi wangapi? Kwa sasa tumepokea wanafunzi zaidi ya 100. Kwa hivyo that's good progress, na maanisha maybe ikifika masaa ya jioni tutakuwa tunakaribia kumaliza. Kuna wale ambao wamepiga simu labda changamoto ya hapa na pale, na tumekubaliana na hawa vile watakuja hata kama itakuwa ni kesho. Tayari tumewasiliana na hawa. Pengine ifikapo jioni, kuna changamoto yote umeshuhudia kwa sasa? Kwa sasa hatuna changamoto, kila kitu inaenda vizuri, kila kitu inaenda vile tumeipanga, na kama kutakuwa na changamoto tutashughulikia, kwa sababu tuko na sehemu mbalimbali ya kuwapokea. Kuna several reception desks, na wale ambao watakuwa na challenges of any nature, we are ready and we shall address them. Naam, shukrani sana mwalimu mkuu. Naibu mwalimu mkuu kwa shule ya Tambach. Kwa sasa waje pia tusikie kutoka kwa mmoja wa wazazi kutoka kaunti ambayo ameleza kuleta mwanafunzi katika shule hii. Karibu sana mzazi, pengine kama wewe kama mzazi umefika saa ngapi na shughuli nzima iko namna gani? Asante sana. Nilifika masaa ya saa 1 mahali hapa. Wakati nilipika nilipokelewa vizuri, na katika shughuli pia nimepelekwa vizuri, maana hata saa hii ndio nimehudumiwa vizuri, hata mwanafunzi wangu amepokelewa. Na so ninashukuru Mungu kwa sababu naona muda umekuwa mzuri. Shukrani sana. Waje pia tusikie kutoka kwa mzazi mwingine hapa. Ukianza kwa majina tu tuambie hii shughuli nzima iko namna gani? Kwa majina naitwa Dalmas Kimwetaurus. Nimefika hapa asubuhi sana kitu saa 12 kwa kitu admission 10. So shughuli ilikuwa faster, tukamaliza by 10. Kwa nimeadmit mtoto. So hii shule mimi naona ni mzuri sana. Tunaendelea vizuri. Asante. Shukrani sana. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet narekesha kwako studio. Jina langu ni Fabian Kibet.
Asante sana Fabian Kibet. Kutoka Elgeyo Marakwet, mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Narok ambapo maafisa wa polisi katika kaunti hiyo wamemkamata kijana mwenye umri wa miaka 23 akiwa na kilo 65 ya bangi yenye thamani ya shilingi milioni 1.8. Kamanda wa polisi Frederick Shiundu alisema walipokea ujumbe kutoka kwa wananchi waliowafahamisha kuhusu mwanabiashara sugu wa bangi mjini Narok. Kulingana na polisi, mshukiwa Simon Githaiga alikuwa amepakia bangi hiyo katika viwango vya kilo 1 na alikuwa tayari kuanza kuzisafirisha katika maeneo tofauti ya nchi. Shiundu alisema kuwa pikipiki hutumika katika kusafirisha bangi mjini humo na maafisa wa polisi walipata waendeshaji pikipiki waliokuwa wanangojea kupokea bangi hiyo. Tumekuwa tukifuata sana kutaka kujua hii bangi ambayo watu wanatumia katika mji wa Narok inatoka wapi na ni akina nani wanahusika. Na baada ya kupashwa habari vizuri na wananchi wa Samaria wema, tukapata kufuatilia sana kwa bidii na tukapata kuingia katika nyumba moja ambayo inatumika kama store katika mji huu wetu wa Narok town. Na tulipofumania nyumba hiyo, tuliweza kukamata kijana mmoja wa umri wa miaka kama 23 ambaye alikuwa katika ile store, na tukaweza kupata bangi kiasi ya kilo 65. Street value yake ni kama milioni 1,800 na kitu. Hii ni tabia ambayo imetusumbua na sisi kama polisi tumeamua hii lazima tukomeshe. Nataka kuwashukuru sana maafisa wetu ambayo waliweza kuchukua nafasi kwa haraka sana. Maana hata baada ya kufika hapo kulikuwa na mapikipiki ambayo ilitoroka, ilikuwa inataka kusafirisha. Kwa hivyo tuliweza kunaza huyu kijana na tutaweza kumfikisha kotini hapo kesho ili ashtakiwe na makosa ya kuweza kusafirisha na kuuza bangi. Na huku haya kijiri, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kwa sasa anazungumza na waandishi wa habari kuhusu mipango ya kufunguliwa tena kwa bunge wiki ijayo baada ya mapumziko ya sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Tuvuke kule tusikilize yanayojiri. By the contractors, especially foreign contractors, in collusion with certain government officers. In my letter, I've also asked for information that will give us the list of all the individuals, companies, as I said, firms or institutions that were granted the tax reliefs, exemptions or waivers, in line again with the provisions of the Constitution, the circumstances or grounds upon which such relief, exemption or waiver was granted, and the amount of tax that such persons, companies or institutions were obligated to pay had the relief, waiver or exemption not been granted, so that Kenyans can know who were the beneficiaries of any tax reliefs, tax exemptions or tax waivers, and to what quantum, and how much would they have paid had those waivers, reliefs or exemptions not been granted over that period that I have mentioned. Therefore, we have given the Cabinet Secretary a period of 14 days to furnish my office for further processing before the National Assembly, because as you are aware, the National Assembly is a house that carries the power of the purse and appropriates expenditure, and also passes legislation relating to taxation, and even such waivers ought to have been reported to Parliament. And as I said, there also ought to be a record that is kept and furnished to the Auditor General. A casual look at what has been given to Parliament from the Auditor General's office indicates that it is not all waivers, exemptions, and reliefs that were granted over this period were communicated to the Office of the Auditor General. And in line with our oversight role as the National Assembly and as Parliament, that is why we are seeking this information from the Cabinet Secretary and National Treasury,
so that, as has been said, everybody in this country is obligated to pay taxes. And nobody, as the Constitution says, can use their public office to grant themselves tax waivers, either individually, to their families, their companies, or those who are related to them. And therefore, we want Kenyans to get this information and get to know who have been granting themselves tax waivers. And I think Kenyans... Taarifa hiyo ya kurejelewa kwa vikao vya bunge bila shaka tunazidi kuifuatilia. Mwanahabari wetu Mike Kagongo yuko katika eneo hilo, utakuwa unaipokea kadri itakavyokuwa inatukia. Na huko wanafunzi wa kidato cha kwanza wakitarajiwa kujiunga na shule za upili kote nchini hii leo, jumla ya wanafunzi 20 kutoka maeneo ya Msambweni na Lungalunga katika kaunti ya Kwale wamepokea ufadhili wa masomo kutoka kwa wahisani. Wanafunzi hao walofanya vyema kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE watafadhiliwa na benki ya Equity pamoja na benki ya Dunia kwa ushirikiano wa serikali ya kitaifa kupitia mpango wa elimu scholarship. Kwa upande wake, mbunge wa Msambweni Faisal Bada amesema kwamba mpango huo utapiga jeki hatua ya serikali ya kufadhili masomo ya wanafunzi kupitia hazina ya CDF ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaendelea na masomo yao. Jumla ya wanafunzi 55,000 wamepokea ufadhili wa masomo kutoka wakfu wa Equity kufikia sasa. Imewatengea nafasi za kazi na itawalipia karo, itawalipatia vitambu na hata nauli ya usafiri yote inagharimikiwa yote. So hawana sababu ya kukosa kufaulu. Tunaomba hata wafadhiliwe wale wengine. Kuna wengine tumeacha wote, si kusema hawakuwa na shida, lakini ni ile nafasi ilikuwa hapo. Pesa tunayopata kutoka serikali ambayo ni ya CDF na tunatenga katika mpango wa basari ni pesa chache, pesa kidogo sana. Hata pia ukiunganisha na ile pesa county government wanapeana bado haitoshi. Kwa hiyo nataka niombe mashirika zaidi yale ambayo tunafanya na wao biashara katika eneo hii, katika Kenya hii, waweze kujitokeza na kujitolea kusaidia wanafunzi. Nimefurahi sana manake sikujua kama ningeenda kidato cha kwanza, manake hiyo hali ilikuwa nyumbani. Nikiingia shule na Edi nitasoma kwa bidii na nikifanikiwa niweze kuwa mwanajeshi. Wazazi wamehimizwa kutambua na kukuza uwezo wa watoto wao shuleni kama njia ya kukuza mtaala wa umilisi CBC na pia kuchukua jukumu muhimu katika kuhakikisha kwamba wanafuatilia maendeleo ya watoto wao. Chichi Josephine anaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa warsha ya uhamasishaji wa wazazi wa gredi ya kwanza na ya pili katika taasisi hiyo, mwalimu mkuu wa Roots Academy Collins Odhiambo alisema kuwa CBC inazingatia umahiri na uwezo alionao mwanafunzi tofauti na mfumo wa 844. I think we've changed a lot of perceptions that they had initially, and they are ready to come on board and assist us in ensuring that we deliver CBC the way it's supposed to be delivered and all learners emerge as victors. Alibainisha kuwa licha ya kundi la kwanza kujiunga na sekondari ya msingi, bado kuna dhana potovu miongoni mwa wazazi kuhusu mtaala huo, huku baadhi wakidai kuwa mpango huo ulikuwa wa gharama ya juu na hauwezi kudumu. One of the misconceptions that was there is that CBC is expensive, because to them any item that is asked for they want to buy. You ask for a bottle, they want to go to the supermarket and get the bottle, buy the bottle. So they are perceiving CBC to be very expensive, which is not the case. Huku wazazi wengi wakipewa fursa ya kufunguka macho jinsi CBC inavyotekelezwa, Peter Kibe, mtaalamu wa CBC, anasema kuwa wazazi wengi wamekuwa na changamoto kutokana na mageuzi yanayoibuka wakati wa utekelezaji wa CBC. We have learned a lot through the facilitator about CBC. A lot we have been given an eye-opener. A lot have been said. The implementation of CBC, which is going to be gradual. And so it is up to us parents. We cooperate. We do what is needed of us. We have seen some of the parents that have learned
more on the competencies that are in class. We have the CBC, we have the 7 core competencies that are being assessed, and also the progression from grade 1 to grade 2, grade 3, and also on how the assessment is being done. Chichi Josephine Runinga ya TV47. Asante sana Chichi Josephine. Ni afueni kwa mayatima zaidi ya 20 kutoka kaunti ya Kisumu Mashariki ambao wamepata mchango wa kufadhili elimu yao. Hii ni baada ya kukabidhi mchango wa zaidi ya 200,000 kwa wanafunzi hao. Meneja huyo wa Masomo Initiative ameeleza kuwa lengo la mradi huo ni kuhakikisha wanafunzi mayatima wanafikia malengo yao ya kimaisha kupitia elimu, na tayari umeanza kuwapiga jeki watoto mayatima. We were launching the first cohorts of the beneficiaries of Masomo Initiative. We've had about 25 beneficiaries that we've awarded a check ranging from 10,000 to 25,000 shillings. The core key values that you are having during the selection criteria, we were looking for the first most vulnerable students who are orphaned, total orphans. And this program, we are going to take them through this journey so that they can translate their aspirations into productive fulfillings. So all that we can give is to thank them for having been chosen us. And what we are going to pay back is to work hard so that we can achieve better marks. The process of selecting, I think it has been good because they were talking of the orphans and partial orphans, and I think that is now the major thing that we really need to be concerned about. Na kama kupigia msasa swala la bajeti na mzongo wa madeni kwenye county yaliyo na zaidi ya mabilioni ya hela na kuzidi miaka 5 hadi sasa. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru kwa sasa yuko katika eneo hilo na tunaungana naye kupata ni yapi yanajiri. Willy, habari za sasa, hali ikoje siku hii ya kwanza ambapo warsha inazidi kuendelea mjini Naivasha? Asanti sana mwenzangu, ukiwa studioni mbashara kutoka mjini Naivasha, ambapo jinsi ulivyotangulia kuwajulisha watazamaji wetu ni kwamba kamati ya seneti ambayo inahusiana na masuala ya hela ambayo inashughulika na mambo ya ugatuzi hapa nchini imekongamana hapa mjini Naivasha ili kuweza kutathmini hali ilivyo kwa sasa, bajeti ikizingatiwa. Masuala mengi tu yameweza kujitokeza kuhusiana na swala hili, na jambo ambalo limeweza kujitokeza hapa ni kwamba kumekuwa na madeni mengi tu ambayo yameenda yakazonga sana kaunti zingine, zikisadikika kwamba hadi madeni ya miaka 5 kwa kazi ambayo ilifanywa na haijaweza kulipwa. Mwenyekiti wa kamati hii ameelezea kwamba madeni haya yamezidi shilingi bilioni 1 kwa sasa, na tunaye mheshimiwa hapa atajitambulisha jina la kwake na aweze kutupa tathmini ya hali ilivyo kwa sasa. Mheshimiwa, jitambulishe kwa watazamaji na utueleze hali ilivyo. Asante. Mimi naitwa Senator Richard Onyonka, ni senator kutoka jimbo la Kisii. Tumeelezwa mambo ni mbaya, madeni yamezonga county. Kwa kusema kweli, tumekuja kwa hili kongamano kwa sababu tunajaribu kuangalia shida ambazo zimekumba county zetu, na hasa ukiangalia county zilikuwa zinatakikana zilete ugatuzi katika maeneo nchini Kenya ili tujaribu kuleta maendeleo, ili tujaribu kusaidia wananchi wa Kenya. Lakini shida iliyoko ni kuwa sasa county nyingi zina shida. Shida ya kwanza, kuna deni ambao sasa ukisikia kwa redio na kila mahali wanaita pending bills. Ukiangalia kwa wale ambao wanafanya kazi kwa serikali za county, hawezi kujua namba kiasi ya watu, the number of people wale ambao wanafanya kazi kwa hiyo county. Ukiuliza governor, hebu tupigie orodha, utuambie wale ambao wanafanya kazi kwa maeneo gani, wanafanya kwa department gani, ujuzi wao uko namna gani, mshahara wao uko lini, hakuna mtu anataka kuambia. Kwa hivyo kuna fikira ambazo tuko nazo hapa kuwa lazima tujaribu kuziba ile mianya ya kuvuja pesa ambazo zinaenda kwa county. Na kupanga hivyo lazima sasa tuanze kujiuliza tukiwa hapa, ni nini ambacho kinatakikana kufanywa. Ukiangalia
Kuna department ya serikali inaitwa KERA, ndio wanatengeneza barabara. Ukitaka enda kufanya tenda, kama tenda ni ya KERA, utaelezwa na mwanakandarasi kuwa KERA ukipata tenda yao utalipwa. Si ni department ya serikali? Ni hivyo. Ukienda department ingine ambayo ni CDF. CDF pesa zinakuja, lakini hauwezi kupatia kandarasi mtu kama hakuna pesa ya huyo mtu kulipwa. Kwa hivyo unaona CDF vile imefanya, imeleta maendeleo. KERA barabara zinafanywa, zinaleta maendeleo. Ni kwa nini serikali za ugatuzi ambazo ni za county, pesa zikienda pale, unapata kuwa governor anaweza kutoa pesa mahala fulani bila hata kuuliza county assembly. Anazipeleka kwa upande mwingine kwenda kufanya mahala ambako yeye ameona ama mahali ambako yeye amefikiria. Situpitishe sheria ya kusema kama budget ilipita ikasema pesa zenu za kimaendeleo ni milioni 800, panga hizo milioni 800 kwa budget, pitisha kwa county assembly, patia watu kazi, lipa watu pesa zao. Kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi ambayo ina maeneo yake ambayo yanaitwa county, hizi county zote zitakuwa bankrupt. Tusipoangalia zote utapata baada ya miaka 15 zote ziko na deni. Na deni haitakuwa bilioni 100, bilioni 1 ama 2 ama 3, itakuwa bilioni 100, 150. Tutafanya nini? Mheshimiwa, tukimalizia tuelekee wapi? Lazima kongamano kama hili, lazima mkutano kama huu uwe mkutano ambao sasa tuanze kuchambua shida za nchi yetu Kenya, tuanze kuzungumza kama Wakenya, kutafuta suluhu vile tunaweza kustopisha ama kuachisha kuchukua pesa za umma kutoka kwa maendeleo ya watu maskini nchini Kenya. Lazima tuanze kuziba ile mianya. Tuzibe tuhakikishe pesa zikija, kama zinaenda hospitali zinafanya kazi, kama zinaenda kununua madawa zinanunua madawa, kama ni kuwekea wananchi maji naweka maji. Hivyo ndio Kenya inaweza kubadilika. Asante. Asante sana. Huyo ni Mheshimiwa Richard Onyonka hapo akielezea watazamaji wetu kwa kifupi tu hali ilivyo nchini kwa sasa na ni ipi njia ambayo wataweza kutatua swala hili wakiwa kamati ya seneti ambayo inahusika na masuala ya hela hapa nchini. Lakini yote haya tutazidi kutupia jicho na kuwekea sikio ili tukaweze kusikia ni wapi mstakabali wa taifa hili kuhusiana na madeni makubwa walioweza kutaja. Kutoka kwangu hapa Naivasha na kurejeshea kwako studioni ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Asante sana Willy Dennis Njiru, mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Nakuru na hususan